नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. काल आपण कोनिकल पेंड्युलम पाहत असताना त्याच्या डेफिनेशन्स दोन आपण पाहिल्या. एक सिंपल पेंड्युलम अगोदर पाहिलं, त्यानंतर कोनिकल पेंड्युलमची डेफिनेशन आपण पाहिली. आज त्याच कोनिकल पेंड्युलमचा टाईम पिरियड बघायचा आहे जो टीने इंडिकेट केला जातो. या टाईम पिरियडवरती 2 ते 3 मार्काला बोर्ड एक्झामला क्वेश्चन विचारला जातो. It is important for CET, NEET, JEE. Consider a vertical section of the conical pendulum. This is the rigid support at the A. B is the point mass which is revolve in a horizontal circle, makes an angle theta with its vertical position. Now at that position B, different forces acting on this bob. First is a weight of the bob mg acts in the downward direction, vertically downward. This is the weight mg acting vertically downwards. Now the another force we can show in this figure T0. T0 is the force due to the tension along the string which is directed towards the rigid support or at the point of suspension. Now here the motion of the bob is a horizontal. Motion of that bob is a horizontal circular motion. Now this motion circular, then the resultant force must be horizontal and directed towards the center of circular motion. That means we can show the figures here. Motion of the bob is a horizontal. Now different forces acting on this, just we can see weight mg acts in downward direction. Also tension T0 is the force due to the tension acts along the string upward direction. There are two perpendicular component of this force T0. One is a T0 cos theta, makes an angle theta. This T0 cos theta balance the weight mg. Here we can show the T0 cos theta balance the weight of the bob. Therefore T0 cos theta should be is equal to mg, equation number 1. Another force, due to this force the bob perform the horizontal circular motion. That force is the horizontal component, that is the T0 sin theta. It is a resultant force. This T0 sin theta provides the centripetal force or balance the centrifugal force. This is the T0 sin theta should be is equal to mv square upon r, or it is also we can say mr omega square. This is the equation number 2. Now here taking the ratio of these two equations, that means divide equation 2 by 1, right, left. Here mr omega square divided by mc. This mr omega square divided by mc, cancel, should be is equal to T0 sin theta divided by left side T cos theta, T0 cos theta. T0 cancel होईल, cancel होईल. रिमेनिंग टर्म्स ज्या आहेत आर ओमेगा स्क्वेअर अपॉन जी sin upon cos as it is. Here g transfer to this right side, r transfer to the denominator of the right side. Here omega square is equal to g sin theta upon r cos theta. This is the equation number 3. Now here from this figure also we can write the omega is equal to under root g sin theta upon r cos theta, but from the figure we can write the r, value of the r. Here this is the r, but from this figure it is a right angle triangle. This AB is the length of the string L. From trigonometry the sin theta, here we can represent the sin theta should be is equal to r front divided by diagonal AB means L.
Now the value of r, that is the L sin theta. L sin theta should be is equal to r. This is the value. This is the r is equal to L sin theta, and you know the omega is equal to 2 pi upon t. Putting this value in above equations, we get here omega is equal to 2 pi by t should be is equal to under root square root इथे आपण घेतलं g sin theta upon L, r ची व्हॅल्यू पुटअप केली. r काय आहे L sin theta, L sin theta into cos theta. Here sin theta cancel. We get the time period. काय येतं इक्वेशन्स बघा, g divided by L cos theta, but we can omega is equal to 2 pi by t. Taking the reciprocals, time period t is equal to 2 pi under root L cos theta upon g. This is the equation number 4. Now this is the period of a conical pendulum. T is equal to 2 pi under root L cos theta upon g. This is the equation or derivation for the period of a conical pendulum. Here this theta is the angle made by the string at the point of suspension with its vertical position or vertical axis, that is called as the theta. G is the constant, gravitational constant. L is the length of the string. Here 2 pi is constant. This is the time period, depends on the theta. L, G is the constant. Also this is the 2 pi constant. Now the time period t is directly proportional to the also square root of L. This time period is also inversely proportional to the square root of g. This time period also depends on the angle theta. In this case थोडंसं इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगतो बघा. थीटा इन्क्रीज केला आपण, जसं आपण थीटा इन्क्रीज करतो तसं हे जे डिस्टन्स आहे किंवा थीटा इन्क्रीज करतो म्हणजे आपण काय करतो, हा बी पॉईंट जो आहे तो असं वरती येणार, अजून आणखी वरती येणार. समजा तो इथं आला ॲट दी हॉरिझॉन्टल पोझिशनला, त्यावेळेस जर सर्क्युलर मोशन कशी असेल तर टोटली अशी असेल, म्हणजे रिजिड सपोर्टच्या प्लेनमध्ये येणार. थीटा 90 झाला, मग जर आपण थीटाची व्हॅल्यू जर पुटअप केली कॉस 90ची व्हॅल्यू काय झाली, 0 झाली. कॉस 90 0 झाला म्हणजे टाईम पिरियड 0 झाला, आणि जर टाईम पिरियड 0 होत असेल तर फ्रिक्वेन्सी इन्फिनिटी येणार. हे नेटच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. मी ज्यावेळेस नेटचं लेक्चर ह्याच्यावरती देणार आहे पुढचं हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनवरती, तर अशा पद्धतीनं हा टाईम पिरियडचा कन्सेप्ट, टाईम पिरियड टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी. आता हाच कोनिकल पेंड्युलम, ह्याची आपल्याला फ्रिक्वेन्सी करायचं आहे. यू नो द फ्रिक्वेन्सी means the reciprocal of the time period. Now the frequency of revolution, that is the frequency n is equal to 1 upon t. टाईम पिरियडचीच व्हॅल्यू इथं पुटअप केलेले आहेत, म्हणून 1/2 पाय अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थिटा हे आपल्याला फ्रिक्वेन्सीचं डेरिव्हेशन मिळालेलं आहे. दिस इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ कोनिकल पेंड्युलम किंवा फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्होल्यूशन एन. तर अशा पद्धतीनं हे डेरिव्हेशन 3 मार्कासाठी इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावरचे इम्पॉर्टंट नेट CETसाठी जे काही फॉर्म्युले असतील ते पुढच्या लेक्चरमध्ये दिले जातील. ह्या पूर्ण पॉईंटची नोट्स PDF स्वरूपात तुम्हाला दिलेली आहे. ती नोट्स म्हणजे तुम्हाला ह्याच्यावरती विचारल्या जाणाऱ्या क्वेश्चनचा ॲन्सर आहे. त्यामुळे ती PDF पण फाईल पहा आणि याच्यावरती येणारं जे डेरिव्हेशन असेल त्याचा 1-2-3 वेळा सराव करा. ओके, थँक्यू.